Merhabalar herkese. Bugün yaprak yapacağım iplerden. Depremden beri bir kayıt yapmadım. Malum hepimizin keyfi kaçtı. Hepimiz moralsiziz ama hani bir yerden de hayat devam ediyor. Bir önceki videomda sadece yazıyla belirtmiştim ama yaralılara acil şifalar, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yani söylenecek çok şey var ama hani bir yerde düğümleniyoruz. Ne diyeceğini bilemiyor insan. Hani kader desen kader değil yani. Ayrı bir konu. Şimdi şöyle iplerim var. Koton ip diye geçiyor. Yani makrome ipi değil. Makro iplerinden bir parça daha ince. Makrome de yapılıyor bunlarla. Punch yapılıyor. Örgülerde de iyi oluyor.
iplerin büküm yerlerini şöyle dolana dolana katlandığı için bu ipler açmak için bunu kendiniz ayarlarsınız ya da normal bağlarsınız. Çok önemli değil. Daha önce yaptıklarımdan birkaç tane daha